Bienvenido a nuestro programa de cocina, Dos Amigos Cocinando. Me llamo Brendo y estoy con mi amigo Daniel. Nosotros estamos preparando arroz con pollo. Arroz con pollo es similar a jambalaya porque ambos se cocinan de manera similar y incluye ingredientes como arroz y carne. Aquí están los ingredientes. El arroz con pollo es de Colombia y México. Agregue los condimentos como pimienta negra y ajo en polvo y comino seco y sal y pimienta de Siena. ¿Tú visitarías México o Colombia? Luego, pon el pollo en la bolsa. Colombia es conocida por la amabilidad de su gente y la diversidad de su tierra. Yo recomiendo agitar la bolsa con el condimento y el pollo. Agregue aceite vegetal en la sartén. Poner el pollo en la sartén. Uno interesante hecho es la Ciudad de México fue construida en un lago. ¿Cuál carne tú preferida, bistec o pollo? Voltee el pollo al otro lado. Una vez que el pollo esté cocido, poner el pollo en un plato. Un hecho sobre la cultura de Colombia es que la influencia española, africana y indígena se fusionó para formar la cultura de Colombia. Cortar las cebollas. Cuando Daniel cortó las cebollas, se nos humedecieron los ojos. ¿Te ha pasado esto? Corte los pimientas rojos en piezas pequeñas. Ponan los pimientos rojos y los pimientos verdes en la sartén. Ponan las cebollas en la sartén. Agregue sal a la sartén. Corte el ajo en piezas pequeñas.
Agregue arroz a la sartén con sus otros ingredientes. Agregue arroz a la sartén. Llene una taza con caldo de pollo y salsa de tomate y agua. Vierta la mezcla en la sartén con sus otras personas. Agregue el pollo nuevamente a la sartén. Yo recomiendo que tú revisaras la comida muchas veces.